Bila shaka kama nilivyokuahidi nikikwenda mapumzikoni ni kwamba nitakuwa nikirejea na mazungumzo kuhusiana na usuhuba ama urafiki baina ya Kenya na Uingereza, wakati ambapo Mfalme Charles wa III na Malkia Camilla wameanza ziara yao ya siku 4 humu nchini. Ziara hiyo ambayo walikaribishwa rasmi hilo katika ikulu ya Nairobi na Rais William Ruto, na zaidi kwa heshima ya mizinga 21. Mwanahabari wetu George Maringa akiwa ameshuhudia hilo, na huko Mfalme Charles akizuru maeneo mbalimbali kukiwemo bustani ya Uhuru kuwaenzi mashujaa wasiojulikana, kwa kizungu tunasema unknown warriors. Na hata hivyo ziara hiyo inajiri wakati ambapo kuna maswali kuhusiana na makovu ya ukoloni miaka 60 baadaye, japo uhusiano baina ya mataifa hayo mawili umeimarika, bali na ziara yenyewe matarajio ya Wakenya ni yapi? Hilo tunaangazia hilo kuhusiana na ziara yenyewe, manufaa yake, na nitakuwa nikizungumza na yeye mchanganuzi na mwanahistoria wa masuala ya siasa, anafahamika kama Profesa Macharia Munene. Iwapo unanipata Profesa, upo namna gani? Umeshindaje? Mimi nimeshinda vyema. Na sina washuku yoyote. Ninajua hii ziara wengi kuna maswali na pia kuna mnunguniko kuhusiana na ziara yenyewe. Wakenya wanahitaji msamaha na kuna baadhi ya viongozi wanahisi vile, lakini nitaanza kwa kukuuliza hili, manake wewe ni mwanahistoria. Uhusiano wa Kenya na Uingereza kwa miaka hiyo 60 umekuwa namna gani kwa manufaa ya Wakenya? Kwanza, uhusiano kwa jumla umekuwa mwema kutoka mwaka 63 mpaka sasa. Lakini kwa miaka hiyo 60 kumekuwa na msukosuko kidogo hapa na pale. Tumetofautiana, na wakati tumetofautiana basi mambo inakuwa mengine, lakini kwa jumla tumekuwa marafiki. Wakati unasema marafiki, endelea. Wakati unasema tumekuwa tukitofautiana kwa baadhi ya mambo na kwa historia yenyewe, mambo ambayo tunatofautiana ni kama yepi? Tumeshatofautiana saa zingine juu ya siasa. Kuna wakati Uingereza ilikuwa inaonelea pande fulani kisiasa, kusema msipofanya hivi mtaona. Basi hapo na waliokuwa serikali wanasema unatuambia tutaona ukiwa nani, kitu kama hicho. Kumekuwa na mvutano. Maaskari wa Uingereza ambao wanafanya mazoezi hapa nchini kwa upande za Laikipia na Samburu na Isiolo, saa nyingine kuna mambo mengine yanatukia ambayo inaudhi watu. Na miaka 60 tulikuwa na tofauti kulingana na raia wa Uingereza ambao si wa Afrika, maana walikuwa wakisemekana kuna muda ambao ulikuwa umepeanwa hawakutimiza. Basi wakati ilifika raia wa Uingereza waende Uingereza, Uingereza iko ikipendelea hiyo maneno, kwa kuwa sasa na watu wanafanya nini itafanyika. Kumekuwa saa zingine na tegemeo, hasa Uingereza likifikiria, maana Kenya ilikuwa koloni yake, basi lazima ifuate vile Uingereza inataka, kwa sababu ilikuwa koloni yake. Na mtu yule ambayo alikuwa anaonekana anasimamia mawazo kama hayo ni mzungu mmoja, alikuwa anaitwa Edward Clay. Edward Clay alikuwa balozi wa Uingereza hapa nchini, na kuna wakati alikuwa akisema lazima ufanye hivi, kama unataka kuwa na uhusiano mwema na Uingereza na Amerika lazima mfuate hivi. So watu wanamuuliza na yeye ni nani wakati huo. Na kuna wakati mmoja alitusi watu, akasema ati wanamtapikia viatu, na sikauliza na ulikuwa unafanya nini karibu na matapiko, na wewe acha mambo yako. Kuna mambo madogo kama hayo. Na sasa hata tukiangalia kuna wakati hapo mwanzoni ungeenda Uingereza bila kuulizwa mambo ya visa, na wanaingia bila kuulizwa mambo, lakini kulibadilika. Wakenya wanateswa wakiuliza visa, Waingereza wanaingia tu uwanjani wanasema
mimi ni mtalii, anaingia, nalipa pesa kidogo, anaingia. Hiyo sio sawa. Na kuna watu husema hapo Kenya ilipokonywa na kama hadaiwa na Waingereza, kwa ile hali ya kukosa usawa saa zingine inakera wa Kenya. So lakini kwa jumla na hasa kwa ile utawala wa mabavu na ubaguzi wa rangi kama Afrika Kusini na wakati wa Rhodesia na tuliko sana huko, maana msimamo wa Kenya ulikuwa hivi na Waingereza walikuwa wanaonekana wako pande zingine, walikuwa wanatetea wazungu wenzao. Wakati umezungumza, kuna kitu ambacho umeibua na kuhusiana na uhusiano wa wanajeshi wa Kenya na wale wa Uingereza, ikukumbukwa kuwa wamekuwa wakiwapa mafunzo baadhi ya wanajeshi wetu, lakini pia lipo swali kuhusiana na the treatment wakati wanajeshi wetu wanakuwa kule, na baadhi ya yale watasema kwa lugha ya Kizungu atrocities zenye zimekuwa committed na hawa wanajeshi. Ni jambo ambalo huenda tukapata mwanga wakati wa ziara hii ya Mfalme Charles watatu na Camilla, Malkia Camilla. Nafikiri watazungumza hilo jambo, maana si ati wataanza, wamekuwa wakizungumza. Ni vile hawakuwa wamefikiana njia ni gani. Maana ndivyo hawa wanajeshi wa Uingereza wamekuwa saa zingine wakiwadhulumu hasa akina dada wetu, alafu wanawaacha wakiwa na watoto na hawaliji hao watoto. Saa zingine wanaua. Kuna mmoja waliua na muuaji akasemekana amepotoroka mpaka Ulaya kuna kujificha huko kidogo au kuangalia, na hiyo habari kutoka mpaka labda baada ya miaka kadhaa vile kulitendeka. Wamezoea saa zingine wakifanya mazoezi wanawacha makombora mengine huko kabla hayajalipuka. Nakuja kulipuka baadaye, watu wajua naenda chukua chombo hivi kalafu na lipuka. Amekuwa sasa amepoteza sehemu fulani za mwili wake. Kwa hivyo kumekuwa na utata hasa kuhusu askari hao ambao wanafanya mazoezi yao hapa nchini. Lakini chanzo cha haya mazoezi ni zile siku za uhuru ambapo kulikuwa na msukosuko mdogo lanet, wa maaskari wengine walifanya fujo kidogo. Na majeshi ya Uingereza ndio yalikomesha hiyo fujo. Sasa kutoka hapo wakashikana vizuri juu ya mambo ya ulinzi. Na ni kweli Waingereza ndio wamefunza kutoka mwanzo majeshi yetu, ikiwa ni angani, ikiwa ni kwa maji, hata kwa ardhi. Wao ndio walikuwa mstari wa mbele kusema mfanye hivi na kuwafunza watu wetu, mpaka ikafika wakati fulani ndio kukasemekana kweli tunaweza jisimamia. Hata sasa kama tumejisimamia kimajeshi, tungali tunahusiana na Waingereza na Waamerika juu ya mafunzo na hata silaha ambazo zinatumika katika nchini. Zinatoka kwa ninajua kuna mambo mengi, lakini cha msingi ni kwamba Wakenya wengi wanahisia, ama baadhi ya Wakenya wanahisia kwamba Mfalme Charles watatu astahili kutoka katika taifa hili kabla hajaomba msamaha kwa ajili ya makovu ya ukoloni na pia kushughulikia swala la mpiganiaji uhuru wa taifa hili Dedan Kimathi. Ni kitu ambacho wamekuwa wakiibua. Ikumbukwe pia kumekuwa na mipangilio ya masuala ya maandamano, japo yamesitishwa, lakini kuna kule kutoridhika na jinsi Wakenya walivyopigania uhuru na jinsi walivyodhulumiwa kipindi kile. Ni kitu kitakuwa chema ama litakuwa jema kuweza kulizungumzia kwa wakati huu, ama kuomba msamaha, ama itakuwa kudhalilishwa? Mmoja, sidhani kutakuwa na Mfalme Charles ati ataomba msamaha, na sidhani atakubali lawama la ukoloni. Maana akikubali hivyo, basi atalazimika, kama amekubali walifanya maovu, basi inafaa walipe fidia.
na malipo fulani ambayo kuna watu ambao wanatafuta. Vile nafikiri atafanya, na labda wakiongea na Rais Ruto watasikizana, ni kusema ndio kulikuwa na makosa fulani kidogo kidogo huko, lakini hiyo makosa si kusema ati ni lawama au hiyo ati huo ndio ulikuwa utaratibu wa ukoloni. Maana kusema ati ukoloni ulikuwa ni muovu, basi maisha yake kila kitu cha Uingereza ni kiovu. Na kwa hivyo kama ni kulipa, ni nchi nyingi ambazo zilikuwa koloni za Uingereza, itabidi basi kila nchi aombe msamaha kwa kila nchi, na akiomba msamaha kwa kila nchi na walipe fidia. Lakini kunasemekana yeye mfalme ni mfalme wa Uingereza, lakini si anaendesha serikali. Serikali huendeshwa na watu wengine. Sasa wakati huu kunasemekana inaendeshwa na mwili kutoka Kenya. Wale ambao walihamia miaka ya 1960s wakati kulikuwa na mvutano wa Uingereza na Kenya. Basi hao ndio huendesha serikali. Sioni akikubali kuchukua lawama la maovu ambayo Uingereza ilitenda duniani kwa kuwa na ina maana hilo haliwezekani. Kwa hiyo haliwezekani na hatafanya. Si hata balozi wake hapa nchini alisema hivyo. Alisema hiyo itafanyikana. Lakini kuna mambo mengine wanaweza kujadilia. Sidhani eti Rais Ruto atajaribu kuleta mambo kama hayo. Maana sasa yeye ni mwenyeji, ndio alimwalika. Na kama alimwalika, hakumwalika kuja kumsomea. Hata ingawa kuna watu wengine wanataka kumsomea, hata hao hatapata nafasi. Nasikia kuna watu walikuwa wanataka kufanya maandamano wakazuiwa. Na kama walizuiwa, hivyo ni kusema hatapata nafasi ya kusema ambayo wanataka ati ndio mfalme asikie. Lakini vizuri wanaongea. Na watu wasijidanganye ati kutatokea mambo fulani. Hiyo haitafanyika. Kuna swala ambalo linaandamana na hilo, lakini picha ambazo unaziona moja kwa moja katika runinga yako ni picha kutoka Ikulu ambapo kumeandaliwa mankuli ya jioni wakati ambapo wakati wa ziara hii ya Mfalme Charles watatu wa Uingereza na Camilla, Malkia Camilla, wote kwa pamoja na viongozi ambao wamehudhuria pamoja na Rais William Ruto ambaye yupo katika ikulu hiyo ya Nairobi, na pia mama wa taifa Bi Rachel Ruto, viongozi wengine wa serikali. Lakini pia nimemwona kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga miongoni mwa viongozi wengine katika ziara hiyo. Nitarejea kwa mazungumzo, maanake baadaye tutakuwa tukimsikia mwanahabari wetu George kuhusiana na hilo. Profesa, kuna wito na shinikizo kutoka kwa familia ya mpiganiaji uhuru wa taifa hili Dedan Kimathi, marehemu Dedan Kimathi, na ambao wanahisi ni wakati wa kuenziwa kwa ambaye ni Dedan Kimathi, marehemu na mpiganiaji na shujaa wa taifa hili wa kupigania uhuru. Wanahisi ni wakati ambapo mwafaka ambapo Mfalme Charles watatu na Malkia Camilla waenzi na pia watoe mwelekeo kuhusiana na swala hilo. Sijui maoni yako kuhusiana na hili. Ikiwa Charles anaweza kusema jambo la faida kuhusu Dedan Kimathi, basi ingefaa kama angesema kitu. Kusema ati mwili wake uonyeshwe watu mahali huko ili wafukue, alafu apewe mazishi ya heshima kulingana na ushupavu wake. Lakini niongeze hapo kusema si ati kaburi ya Kimathi inajulikana. Serikali inajua. Lakini mambo hii ya deep state hii saa zingine inazuia mambo mengine kufanyika. Sababu ile inafanya niseme inajulikana. Ni mwaka wa 68
sijui kama ilikuwa mwezi wa 10 au 9 au 10 hapo hivyo. Jiji Kariuki aliuliza swali bungeni kuhusu mwili wa Dedan Kimathi na kama unatunzwa na atapewa heshima yake wakati gani kitaifa. Kwa hivyo kulikuwa na hilo jambo lilitokea kwa bunge. Yule alijibu alikuwa Mbio Koinange. Na Mbio Koinange alikuwa waziri mwenye nguvu, mwenye ushawishi mwingi. Na alikuwa na mdhamini Kimathi sana. Sasa ukisoma kitabu cha Mbio Koinange kilichochapishwa 1954, yale mambo alikuwa akisema juu ya Kimathi ni kuonyesha alimheshimu Kimathi zaidi. Kwa hivyo hakuwa anasema uongo wakati alisema kaburi ya Kimathi inajulikana na inalindwa, inatunzwa, inapaliliwa, na kabla mwaka ujaisha mwili wake utatolewa na utapewa heshima yake. Aliahidi hivyo bungeni mwaka 1000, lakini haikufanyika. Sasa swali ni kwa nini haikufanyika? Nani alizuia Koinange kutimiza ahadi yake ambayo aliipeana bungeni? Ina maana siamini atiboye hivyo Koinange alidanganya watu, hapana, siamini hivyo. Kwa hivyo kuna mambo mengine hapo ambayo tunaficha, mambo fiche hapo. Na serikali ikitaka inaweza kutuonyesha, kulingana nawe, inaweza kuonyesha mwili huo ulipo na ukafufuliwa. Hili sio swala tu la kuangaziwa tuna Mfalme Charles wa 3, bali ni jambo ambalo serikali inaweza kushughulikia. Ndio, ni serikali inafaa kushughulikia, lakini hukumu hapo ndipo ugumu unaingilia. Maana uwezo wa serikali ya Uingereza kuwatisha watu, na unakumbuka wakati hizo, sijui kama wakumbuka wakati hizo, kuna watu vigogo wa serikali ambao walikuwa wameshikana na Uingereza vizuri sana, na wangetaka jambo lolote ambalo litawaudhi Waingereza. Si wengine walikuwa nafikiria ni Waingereza na ngozi nyeusi, hasa Attorney General. Na wakati huo Uingereza haikuwa ikitaka kusikia yeyote ambaye anajaribu kuisifu Mau. Hata mzee Kenyatta mwenyewe hakuwa akitaka hiyo kuleta jina ati kusifu Mau. Aliendelea na huo mtindo wa Mwingereza kufunga na kuzuia maneno ambayo ni ya sifa kwa Mau. Na kama wakoloni ambao walikuwa wamebakia, walikuwa wakisemekana nini, ni advisors, washauri hawa. Na wengine wako ndani ya serikali ile kubwa zaidi. Ikiwa walizuia Koinange kufanya hivyo na walikuwa na uwezo, basi hivyo ni kusema vile Charles anaweza fanya. Ikiwa anataka, anaweza sema, si lazima atangaze kwa uwanjani, naweza sema ondoa hii nini, itashushu iondoke kidogo, ndio mambo yaendelee. Anaweza jaribu hiyo. Lakini sidhani inategemea. Kaburi ya Kimathi inajulikana mahali iko. Inajulikana. Niruhusu nikukate kwa dakika moja, niseme haya kidogo, kisha baadaye nitarejea bado kwako. Kumbuka kwamba nilivyosema ni kwamba zipo sherehe zinazoendelea, ama chakula cha jioni ambacho ni cha watu wachache ambao wamealikwa, ama wenye umaarufu ambao wamealikwa katika ikulu ya rais hapa jijini Nairobi. Na kuanzia kwa sherehe hizo moja kwa moja, kama unavyoona kwenye runinga yako, Rais William Ruto na wageni wake ambao ni Mfalme Charles wa 3 na Malkia Camilla wanatokea kwenye sherehe hizo, pamoja na mama wa taifa, miongoni mwa viongozi wengine, moja kwa moja wakitokea kwenye kiwambo chako katika sherehe hizo. Baadaye tutakuwa tukisikia endapo kutakuwa na mengi ambayo yatazungumziwa. Lakini Profesa, nilikuwa nimekukatiza, nitarejea kwako
kauli yako ya mwisho kuhusiana na wapiganiaji huru wale ambao wanafahamika kama Mau Mau, manake pia upo wito wa zaidi compensation, japo ilifanyika, lakini kuna wito wa kuweza kufidiwa zaidi. Nikikamilisha hapo, ningependa kusikia kauli yako kuhusiana na hilo. Ndivyo, kulikuwa na kesi ambayo ilipelekwa nchini Uingereza na wakasikizana ati kutolewa pesa kidogo kwa wale watu ambao walikuwa wameenda kotini. Na kuna wengi ambao hakuhusishwa na hiyo koti. Na kuna wengi hata wakati huu ambao ukiangalia mahali wanapoishi ni hali ya, tuseme, ni ya aibu ukiwaona. Maana walifanya vile walifanya na wakati wa uhuru wakasahulika. Na si ati ni walisahulika na makosa. Walisahulika na makusudi. Ili wakati huo serikali mpya ijipendeze kwa wazungu. Isionekane kama ni serikali ya wakora. Na walikuwa wakisema kila wakati serikali mpya ya Afrika haitakuwa serikali ya wakora. Na walikuwa wakilinganisha kama vile kulitukia huko Kongo, ambapo wakati walipata uhuru mwezi wa Juni 1960, badala ya kuwa na utaratibu na usalama, kulitokea vita na wakamuua Prime Minister Lumumba, na kukaa na hofu kila mahali, ambapo kulisemekana kama kumeharibika Kongo ambayo haikuwa na vita ya uhuru, kutakuwaje Kenya ambayo walikuwa wamepigana vita. Sasa viongozi walikuwa wanajitahidi sana ili waonekana kama ni watu ambao wana heshima, ni watu wana uzima, na walikuwa wakisema ati Kenya haitatawaliwa na jangili. Kwa hivyo ile hali ya kusema wanataka kujulikana kama watu wa staarabu ilimaanisha kuwakemea hawa watu ambao walikuwa wanasemekana ni kina Mau Mau wao, wawekwe kando. Hata ingawa wadogo wachache wao walipata kitu, si kila mtu, lakini wale wengi hawakupata. Na wale waliendelea basi wakaonyeshwa cha mtamakuni, kama Baimunge, Jenu Baimunge alijaribu kufanya mambo akajikuta pabaya, na wengine nao wakanyamaza. Ina maana kuwa Prof, hili ni jambo ambalo pia linaweza kuangaziwa kikamilifu na tukapata suluhu kabla ya Mfalme Charles wa tatu na Malkia Camilla hawajaondoka humu nchini. Dhani wanaweza fanya hivyo kabla hawajaondoka. Wataondoka. Lakini wanaweza kwa njia ya upole na siri. Najua tena hutaki kuaibisha mtu. Mgeni wenu. Ni mgeni wa Ruto. Na kuna mambo hata kama watu wengine hawafurahi, alialikwa na Ruto. Kwa hivyo kuna ile heshima ya mwenyeji kwa mgeni wake. Ningependa kukukatiza kidogo Profesa, lakini usijaribu kuondoka, manake naingia Ikulu kidogo tusikie kile ambacho kinaendelea, kisha nitarejea haswa utueleze kama taifa, manake najua Wakenya wanatazama, na pia kwa manufaa ya mtazamaji, haswa kuhusiana na maswala ya wale mashujaa wasiojulikana, na endapo bado tupo katika maswala ya ukoloni. Lakini kwa sasa tuingie katika Ikulu ya Rais hapa jijini Nairobi, ambapo sherehe ama chakula cha jioni kimeandaliwa na viongozi mbalimbali. Wapo Rais William Ruto akiwa mwenyeji wa sherehe hizo. Kumbuka kuwa mgeni wake mkuu rasmi hii jioni ya leo ni Mfalme Charles wa tatu na Malkia Camilla. Honorable Speakers of both houses of the National Assembly, the Honorable Chief Justice, Madam Martha Koome, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is indeed an honor and great privilege to welcome Their Majesties King Charles III and Queen Camilla to our country, and for Their Excellencies the President and the First Lady to host Your Majesties for this state dinner. His Majesty the King is no stranger to this country, having previously visited Kenya in 1971
1978, and in 1987. However, this is the first time that His Majesty is making the first visit to Kenya as king, and His Majesty's first visit as a monarch to a Commonwealth country. Indeed, the choice of Kenya as Your Majesty's first Commonwealth country to visit since Your Majesty's accession to the royal throne is both significant and historic. This visit also comes on the back of His Majesty the King and Her Majesty Queen Camilla hosting over 400 members of the Kenya United Kingdom community at Buckingham Palace last Tuesday. All these dovetail appropriately with the warm, cordial, and historical ties between Kenya and the United Kingdom and Your Majesty's people-centered approach to issues. It is now my pleasure and privilege to welcome our host, His Excellency, President Dr. William Ruto, and President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces. Karibu sana, Your Excellency. Your Majesty, King Charles III, Your Majesty Queen Camilla, distinguished guests, I am delighted to have this opportunity once more to convey to you what an honor it is to receive and host you in Kenya as you make your 5th visit and the first since your coronation. It is our hope that through our world-renowned hospitality and the Kenyan people's spirit of enterprise and innovation, as well as the land's scenic beauty and tourist charm, our country will live up to its reputation as magical Kenya and exceed your expectations. In due course, you will have occasion to tour many areas of great personal significance for you and your family, and many others of equal historic significance and importance for both our countries. You will witness the immense accomplishments made by Kenya and the United Kingdom during 6 decades of strong, dynamic, and fruitful bilateral relations, as well as exemplary events which took place over 7 decades ago. We note with deep admiration your commitment to the conservation of biodiversity and climate action, the youth, and innovation. We know you intend to continue on your visionary path of progressive and futuristic leadership in restoring the vitality of our planet and promoting shared prosperity in the Commonwealth and beyond. A good example is the Mau Forest Complex, a water tower forming the catchment area for the Mara River that supports the world-famous Masai Mara ecosystem and which was admitted to the Queen's Commonwealth Canopy Program in 2020. We also note with appreciation your expression of willingness to acknowledge the painful aspects of our shared history, your exemplary courage and readiness to shed light on uncomfortable truths that reside in the darker regions of our shared experience are also very commendable. This is a highly encouraging first step under your leadership to deliver progress beyond tentative and equivocal half measures of past years. We are therefore confident that under your visionary leadership,
the Kenya-United Kingdom relations will continue to prosper for the benefit of our two countries and peoples. We also note your commitment to the Commonwealth and the will to sustain the transformational momentum to make it an exemplary community of nations distinguished by unity of purpose, inclusive progress, and shared prosperity. Your visit, therefore, provides us with an opportunity to close ranks within the Commonwealth family in order to provide an inspiring beacon of hope in the possibility of transformative collective action on an ambitious and global scale. Our confidence is borne further out by the fact that you are a veteran visionary who desired long ago that global development should take into account environmental sustainability, and as early as in 1970, spoke about the menace of pollution and climate change with an urgency and intensity now associated with climate action activists and the Secretary General of the United Nations. Your Majesty, although it has been indicated that Kenya and the United Kingdom are celebrating 60 years of diplomatic relations, this by no means implies that our peoples were total strangers before that. Neither does it mean that we live in denial of our history. We cannot live as prisoners of the past. Neither can we go far into the future if we turn our backs on history and historical actions and omissions whose legacies encumber our present. As a matter of fact, formal British presence in Kenya was proclaimed in 1897 by an order in council, which inaugurated European settlement and the displacement, dispossession, and disenfranchisement of native Africans, paving the way for a brutal colonialism. And if colonialism was brutal and atrocious to African people, colonial reaction to African struggles for sovereignty and self-rule was monstrous in its cruelty. It culminated in the emergency, which intensified the worst excesses of colonial impunity and the indiscriminate victimization of Africans. I took you through earlier today the whole of fame and the whole of shame. While there has been efforts to atone for the death, injury, and suffering inflicted on Kenyan Africans by colonial government, much remains to be done in order to achieve full reparations. I am optimistic that through the Kenya-UK partnership, we shall keep up our endeavor to inspire the change we hope for by making people and their well-being the fundamental consideration in our pursuit of trade and investment, defense and security, conservation and climate action, research, development and innovation, as well as our work of designing a future that works for present generations and distant prosperity. I trust that this visit, focused on community, sustainability, and innovation, as pillars of progress, will inspire Your Majesty to forge ahead with a strong vision for stronger Kenya-United Kingdom partnership and of the Commonwealth as a beacon of hope for humanity in a sustainable, prosperous future for all in a green and clean planet. I wish you great success on this visit and much delight during your stay in Kenya. May your leadership inspire many to do their part in making our nations more prosperous and our planet more livable for humanity and all forms of life which share it with us.
Ladies and gentlemen, I did inform His Majesty earlier that in Kenya, there is a concept called kingpin, and there is a contest for kingpins around Kenya. Different regions have different kingpins. And there is a vicious contest for this kingpin position, which literally amounts to not so much. But this week, all contests about kingpins have been suspended because the king himself is in town. Let us drink to the long life and good health of His Majesty King Charles III and Her Majesty Queen Camilla, and to the enduring bonds of friendship and partnership for the shared prosperity of the people of our two great nations. Thank you. God bless you. God bless Kenya. God bless the United Kingdom. Asanteni sana. Ladies and gentlemen, let me take this opportunity now to request our guest, Your Majesty, welcome to make your statement. And we can take our seats. Thank you. Mabibi na mabwana, hamjambo, niaje, ni furaha yangu kuwa nanyi jioni ya leo. I cannot tell you what a great pleasure it is for my wife and I to be back in Kenya once again. I am enormously grateful to you, Mr. President, Madam First Lady, for your most generous invitation to make this state visit. The tremendous hospitality you have shown us and the wonderfully warm welcome that you and the people of Kenya have extended to us have touched me deeply. If I may say so, it is particularly special to be able to return to this extraordinary country in the 60th year of your independence. Today, Mr. President, you and I stood by the mighty Mugumo tree, which marks the spot where almost 60 years ago the Kenyan flag was first raised. It seemed to me that the tree is thriving, strong and deeply rooted, just as this great republic and her people continue to thrive. It means a great deal to my wife and myself that in our coronation year, our first state visit to a Commonwealth country should bring us here to Kenya.
we both take considerable pride in renewing the ties between the United Kingdom and Kenya, a country that has long held such special meaning for my family. Najisikia kama niko nyumbani. Now, it is well known, I think, that my dear mother, the late Queen, had a particular affection for Kenya and the Kenyan people. She arrived here in 1952, a princess, but left as Queen. It is extremely moving to read her diary from that visit, in which she wrote that she did not want to miss a moment of Kenya's extraordinary landscapes. I really cannot thank you enough for the support Kenya gave her through that difficult time. 10 years later, my father, the late Duke of Edinburgh, attended the celebrations of Kenya's independence. To mark the occasion, Her late Majesty wrote to President Jomo Kenyatta to convey her sincere hope that with God's guidance, Kenya would prosper and that her people would have peace and contentment in full measure. Nearly 50 years later, it was here, in sight of Mount Kenya, that my son, the Prince of Wales, proposed to his wife, now my beloved daughter-in-law. For my part, I recall, as if it were yesterday, my first visit to Kenya in 1971 with my sister, the Princess Royal. I was, it is fair to say, somewhat younger then, and I can well remember the meeting I had with President Jomo Kenyatta, a towering statesman who inspired such great admiration, affection, and respect. On subsequent visits here, I was most fortunate to be able to spend some time with Kenyan conservationists, from whose profound knowledge of their environment I learned so much. Among them was the late great environmentalist and Nobel Prize winner, Wangari Maathai, someone whom I greatly admired and loved. And I'm very much looking forward to spending a little time with her daughter this week and to planting a tree in her mother's memory. As Wangari Maathai said, when we plant trees, we plant the seeds of peace and seeds of hope. We also secure the future for our children. This is a sentiment that, as avid dendrophiles, lovers of trees, I know, Mr. President, that you and I share. Indeed, having been planting trees for most of my life, I thought I was doing rather well. But your ambition to plant 15 billion trees makes me look rather more critically at my own efforts. Ladies and gentlemen, my own and my family's special connections to Kenya are but one example of the myriad links between our two countries. The British people hold a deep affection for Kenya and visit in their tens and even hundreds of thousands every year. By the same token, I am delighted and proud that so many Kenyans choose to live, work, and study in the United Kingdom. Before traveling here, my wife and I held a reception in London to celebrate the invaluable contribution of Kenyans and British Kenyans to almost every field of British life, from the arts to medicine to academia. I was as touched by their affection for the United Kingdom as I was immensely grateful for what each of them brings to my country. It is the intimacy of our shared history that has brought our people together. However, we must also acknowledge the most painful times of our long and complex relationship. The wrongdoings of the past are a cause of the greatest sorrow and the deepest regret.
there were abhorrent and unjustifiable acts of violence committed against Kenyans as they waged, as you said at the United Nations, a painful struggle for independence and sovereignty. And for that, there can be no excuse. In coming back to Kenya, it matters greatly to me that I should deepen my own understanding of these wrongs, and that I meet some of those whose lives and communities were so grievously affected. None of this can change the past, but by addressing our history with honesty and openness, we can perhaps demonstrate the strength of our friendship today. And in so doing, we can, I hope, continue to build an ever closer bond for the years ahead. As Jomo Kenyatta said, our children may learn about the heroes of the past. Our task is to make ourselves the architects of the future. Mr. President, in returning to Kenya, I have been struck by the many ways in which our country's relationship is now closer than ever. It is a modern partnership of equals facing today's challenges and looking to the many opportunities that together we can seize. Whether by using the King's Cross regeneration as a model for the Nairobi railway city, or by learning from Kenya how the blue economy can really work for local communities, all of you here this evening and across our countries deserve our gratitude for your ceaseless work to realize our joint ambitions. Our people's security is a paramount concern. It is fitting, then, that Kenya's first Marine Commando Unit was established earlier this year, trained by British Royal Marines. I also look forward to visiting Karioko War Graves Cemetery, where I will honor Kenyans and other Africans who died in 2 world wars. We must ensure all are granted the remembrance befitting their service. Kenya's efforts to address the existential challenges of climate change and biodiversity loss are remarkable. From generating over 90% of your electricity from renewable sources, to ambitious reforestation and restoration programs, to hosting the first Africa Climate Summit here in Nairobi last month, Kenya is offering extraordinary leadership. The Nairobi Declaration brings together different peoples whose cooperation will be essential to solve some of the serious environmental and ecological challenges not only facing us in the future, but facing us here and now. And it is, if I may say so, absolutely vital that your and Africa's voice continues to be heard, including at COP28 and beyond. Because, Mr. President, there is much we can all learn from Kenya's example, so that the natural world we treasure, and which ultimately is our only sustainer, can be preserved and, above all, greatly enhanced and restored for the benefit of our grandchildren and the generations that follow them. Those next generations are themselves taking remarkable strides to secure their own future. I've long believed in the extraordinary potential of our young people and left my meeting with young Kenyan entrepreneurs today inspired by their accomplishments. It gives me great pride, therefore, that the Prince's Trust, which I established very nearly 50 years ago to support young people, is now operating in Kenya, and that in 2021, Ekalali Susan from Turkana County became the first Kenyan winner of the Trust's Global Award for her entrepreneurial efforts to help lift her family out of poverty.
Mr. President, ladies and gentlemen, my mother, Her late Majesty, cared deeply that Kenya chose to be a member of the Commonwealth and was always grateful that Kenya has played an essential role in this family of nations to which she devoted so much of her life. On this, my first state visit to a Commonwealth country, I wish to reaffirm my own pledge to support the Commonwealth's bold vision for action and the values upon which it rests. That 1/3 of the world's population, united by peace, justice, tolerance, and mutual respect, should commit to protecting our environment and the most vulnerable in our societies. To this endeavor, Kenya makes a profound difference. It is here in Nairobi, for instance, that Kenya hosts the only United Nations headquarters in the Commonwealth, indeed in Africa and the Southern Hemisphere. In this, as in so much else, Kenya is helping to shape our world and forge our future. The extraordinary ingenuity of the Kenyan people fuels these endeavors. Your environmentalists and your entrepreneurs, your religious leaders, artists, scholars, soldiers and athletes, your elders and your youth. And so, Mr. President, if I may, I would like to propose a toast to you and to the people of Kenya. It is upon the enduring connection between our people that our partnership rests. It is on their enterprise, imagination, and fortitude that our common hopes depend. Together we are stronger, together our future is more secure, and together, as your national anthem says, may we dwell in unity, peace, and liberty. Umoja ni nguvu. We may now take our seats, and we must commend His Majesty the King. For one day's lesson, your Kiswahili is impeccable. Dinner will now be served, and as you put your eyes on the screens, we'll also serve you a taste of magical Kenya. Enjoy your dinner.